Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sakariye Ahmed Hassan and you're watching the Youth Show here live at SomaliCable.tv. This show is here to help, inspire and empower young Somali people to greatness. You can call in with your success stories, we would love to hear. Have you recently passed your GCSEs with flying colours? Have you had any university offers? We would love to hear that here at the Youth Show at SomaliCable.tv. Likewise, are you going through any problems that you'd like to talk about? Together, me and you and the rest of the Somali nation, we can have solutions to overcome these problems. magacayga waxaa la dhahaa Sakariye Ahmed Hassan CAWKE la socda barnaamijka sabti walba 6 UK time. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're watching the Youth Show here in London, live at Somali Cable TV. kulanti wacan oo wanaagsan waa barnaamijkeeni dhalinyarada oo saacadan oo kala socotaan telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV. barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay dhalinyaro ama youth sida loo fahmiyo. marka asweydiino what is dhalinyaro, what is the youth, maxaa maskaxdaada ku soo kordo mise ka fahmisa marka la magacaabo youthka? What is the first thing that pops to your head when you hear the word youth? Youthka waa mustaqbalka maanta iyo berito. They're needed for today and tomorrow. So what is expected of them? واجبka kor saaran muxuu yahay? maanta martida barnaamijka waa walaalkayga ka weyn Saeed Xasan Wacdi ku soo dhawaad barnaamijka. Haven't taken part in the show already, Saeed. What is the first thing that maskaxdaada aad ku soo kordo marka maqashid youthka? I mean, the first thing that comes is energy. A young person, a youth is a person that has that energy to do whatever he or she wants. He has the capability, the physical, the mental capability to do whatever he or she they want. And that's the first thing that will come, energy. And vulnerability as well, because of lack of experience. Also what comes into mind is a nation backbone. Any nation's backbone is the youth they have. If the youth are successful, then the nations are successful. Haddaynan jirin dhalinyaro laf dhabarta ma aragtay ummadi waa dhalinyaradooda. Dhalinyarada hadday ka dhimato ummadaas baabaeeda ma aragtay bilaabanaya. Marka youth, those are the first things that comes into my mind. waxaan jeclahay inaan maanta la qaybsado barnaamijka dhalinyarada gaar ahaan dadweynaha iyo waxgaradka. waxa dhahday dhalinyarada waa mustaqbalka maanta iyo berito and sidoo oo kale is the backbone. waajibka kor saaran muxuu yahay youthka marka la hadliyo mise maxaa la ka expect karaya youthka? I mean, they're expected first of all from the world we live in now to educate themselves, because that's the first thing in order to move forward, that's the first things you need, skills, education. So that's expected of them, to be educated as much as they can, to be skillful, and also to fill in the market gap or working, whether it's paying the tax, whether it's infrastructure, whether it's designing. Everything depends on the youth. And if the youth workforce are not there, then there is no one else to fill that gap. Saeed, waxaa noo sheegtay dhalinyarada they need to gain certain skills. How about would they require those skills and how would they get those certain skills? halkee ka soo keeni doonaan, sidee loo baran doonaa? That is the responsibility of any government's responsibility, is to make sure inay dowladdaasi dhalinyaradeeda ay kobciso oo u yeesho skillka ama xirfadda ay kula tartami lahayd dunida kale ay la wadaagtaan. kasoo qaad wadan kale aan joogno kale haddaynan skillful iyo dhalinyaro aynan lahaan lahayn maynan maanta meesha ka joogaan adduunka ka joogi lahayn. sababtoo ah dhalinyarada investment markaad geliso wadankii baad investment gelinaysaa, dhaqaalihii baad investment gelinaysaa, caafimaadkii baad investment gelinaysaa, wax soo saarka cusbaba investment gelinaysaa, because waxaasoo dhan madaxay ka soo curanto waa aas u ah dhalinyarada. dadka horumarka keena waa dhalinyaro. waxaa noo sheegtay inuu governmentka hadda wadanka deganahna Ingiriiska inay leeyihiin waajib kor saaran caruurta in la soo kordhiyo. So ma umaleyn doontaa inuu waajibkaasna saaran yahay caruurta waalidkooda? waalidka caruurta way saaran tahay. waxay ka bilaabanaysaa gurigii bay ka bilaabanaysaa
ilaa dawlad bay soconaysaa. Ilmaha haduuna aabihii ama hooyadii aan investment gelin markuu yar yahay, berri ka maalin inuu noqdo inuu meel gaaro way adkaanaysaa, sababtoo ah disciplineka ugu horeysa meesha uu kasoo bilaabaya ayaa waxay tahay guriga. Haduuna guriga si fiican looga soo abaabinin, ilmahaas way adag tahay berri ka maalin markuu bulshada dhex tago in uu bulshadaas uu maaragtay sayta ula dhaqmo. For that reason they need to be nurtured from home, and that growth will take from home to community to governmental level. Saeed, you said to us that it goes from the government, from the home to the government, and that it needs to start from where the home is. So, how about would you go regarding that discipline, or how would you get there and give your son or your daughter the skills that they need to take into the government, the community, or wherever they're living around the world? So the first thing is, of course, you have a responsibility to take your kids to school. That's the first responsibility that you have. The kids' right upon you is for you to take them to school. When they finish that school, then the next phase is that for you to prepare for them to reach their potential. Whether that is, for example, if they're struggling in school, let's say, and you know you don't have the capability to help them in terms of education-wise, then you can help them through financial means to hire someone who can nurture them to make sure that they reach their potential that they couldn't reach if they were just in school. So that's one way of nurturing. So education skills. Another way is giving them that emotional affection that they need. Another way of doing is that you, of course, nurture them physically, that feed them. Of course, that's quite basic human need. So those are the most necessary, I think, skills that a parent can give to their kids. Affection, which is love and caring, physical nurturing, also skillful nurturing, which means that they go to school and learn the necessary skill for them to reach their potential. Also, Saeed, what you see is what you become. So, marka aragtid hooyadaada mise aabahaada wax inay sameeyaan waa jeclaan lahayd ina sidaas oo kale ina noqotid. So, do you think it's not only setting an example by ina ku dahdid wiilkaada orod wax baro mise orod waxa sameey, laakiin inuu adiga ku arko mise gabadhaadina adiga ku aragto ina waxa sameynaysid? Exactly, waa shay aad iyo aad muhiim ah, sababtoo ah hooyada haduunan u adaynan ama aabuhu una dadaal isaga una ka arag sameynin, ficil ahaan markaad qofku wax u tusto iyo oraah markaad ku dhahdo way kala duwan tahay. Ficil markaad shay qofku u tusto wuu qofkii inuu qabto arageedii uu arkaya, si uu adu qabanayso arkaya, ku dayashadeedii way ka sahlan tahay markaad oraah afka kaliya ka dhahayso. Haddii afka kaliya noqoto ama oraah kaliya aad ka dhahayso, way hadhow way ku adkaanaysaa ilmihi inuu sayta intuu u qaato implement kare. Laakiin maalin kasta aroor kasta markuu ka adkayo adoo kala haya, shaqo u kala haya, waxbarasho u kala haya, dadaalaya inta tabartaada inaad isagana caawiso, naftaadana caawiso. Markuu ilmahaaga ka arko, ilmahaaga berri ka maalin waxay u badan tahay in uu kugu dabadaydo tallaabada adiga martay. That was a great opinion, Saeed. Waxa ka hadlaysa education-ka iyo waxa loo sameyn karo, waalidka wuxuu sameyn karaan cunugooda, wiilkooda mise gabadhooda inay wax bartaan, because wax marka baratid waxa gaarta meer kore. So how do you think the education system, like you said that if you can't go to school, like if the kid is struggling at school, you can tutor them, but now you see that there's a lot of stuff online. So do you think that you should go to tutoring or online? What's your personal opinion on that? Honestly, to be honest, the first thing you need to do as an individual is to be an individual learner. That's the best way of learning, individual learner. Meaning that the kid seeks knowledge through the so many different resources that we have. Libraries, online libraries, YouTube. There are a variety of resources that the kid can use. But when will the kid use those resources? When the kid is interested in what she is or he is doing. So the parent's responsibility is that at least to take them a place where they can get that interest from. If they don't have that interest, it is very difficult for the kid to continue. So, so coming back to your question of
how is a bit of both. So you have to give them, of course, you have to teach, and if they're lacking in education and they're struggling in school, you have to provide tutoring and give them that service to them by paying for them. Also, you need to teach the kids that there are other means that, you know, for example, Khan Academy is one of them. You can go to Khan Academy, you can go on YouTube, find out every GCSE exam papers, whatever, Key Stage 3, you can find out all the topics that you're studying on YouTube, online. Say you moving on. You said that stereotyping is a major thing to do with the Somali youth and how we are seen from outside. So sida loo arko dhalinyarada Soomaaliyeed wiilkaas waxa soo sameynaa so Soomaalidu dan essentially waxa sameynayaan. Where do you think stereotyping came from? And most of the stereotypes maamulasa inuu run yahay mise inuu been yahay? I mean, it's a quite difficult question. Where did stereotype came from? For example, if a certain culture, if you have a certain type of culture that is permissible, let's say, within a society, then that's perceived as a good thing, as a good person. So let's say the way you dress up, the way you talk, all of those things are characteristics that you share not only within yourself, but also within the society that you live in. So if you come up something that's slightly different from the society that you live in, you immediately will feel isolated. So for example, the youth, the Somali youth, they grew up in the music industry, watching the music industry, the way they dress up, all of that. So when they dress up like that, it does not immediately mean that student, that kid is really bad or anything, but he just want to be part of something that's popular. And then the parents will start generalizing them, saying, hey, this is not something our culture, something beyond our culture. And then they start stereotyping them, saying, wiilka wuu xumaaday, ama wiilka dhaqankiisa dhaqan ahaan u qaatay oo ka tagay. Of course, you have to keep your culture, but also you have to understand where this cut is coming from. barnaamijkeena waa toos ra'yigiina iyo fikradiina iyo waxa jeclaan lahaadeen in barnaamijkan ku dartaan is more than welcome. You were speaking also about where stereotyping came from and the isolation. So cunuga wuxuu dareemi doonaa who am I and like where did I come from? Because many cunugs waxay ka imaadeen wadankan or maybe another wadan that isn't in Somalia. So environmentally waxay dareemayaan as if they're English. So how can we battle isolation? So the cunuga dhaqanka Soomaalida inuu barto mise Soomaalida sida isla hadli jireen sida ahaan jireen inuu barto. How do you battle isolation and loneliness? Yeah, it's a good thing. I mean, if you teach the kids the importance of their culture, inay maaragtay dhaqankooda ay yeeshaan or part of their culture ay tahay, adoon u kala sameeynin oo dhahayn kanuna waa mid maaragtay sidan ah kanuna waa ku kala sidan ah, laakiin tusaayo dhahayo hooyo luqadan Soomaali baa la dhahaa lagu hadlana guriga ku hadlaysa ficil ahaan u tusaayo ilmihii si slowly ah u bari kartaa oo maskaxiyana. And at the same time, dhaqanka outside-ka waxaa jira sida loo labisto kale ilmahaaga ha ka filin sidaan Soomaali aabayaashin u labsan jireen in maanta u labisto. It's not part of the culture-ka ku nool yihiin ma. Marka waxyaalahaas kale waa inaad acceptance ku samayso oo dhahdo maaragtay waxan waa wax aan aad u si muhiim ahayn ama weyneyn haddii una labisku maaragtay wax diintii ka hor imanaya aan una ma ahayn. Waa inaad u ogolaato at the same time aanaad ku aababiso bal luqadan iyo dhaqanka Soomaaligu iyo diinta maxay tahay oo taa aad iyadana aababin gooni ugu samayso. Said waxaa noo sheegtay hadda sida loo soo koro iyo sida loo soo koro jiray is two completely different. So maybe aabahaada wuxuu la soo daladay 1950 adina you're a 2000 person, so you're not going to dress the same. So how do you sidee u sheegtaa like abo, you know, ani halkan deganahay adi waxa degnaan jirtay meel kale iyo we were born in two different time periods, so I can't wear what you used to wear. How do you break that barrier in between? There is a Somali saying which is very which breaks the barrier actually, and Somalida and gel bachiru soo wada maray, which means that I mean everyone has been through a youthful time, meaning that aba marka Somali joogtay alfis baa loo jirin jiray dhalinyaro la ahaan jiray saad u labsan jirtay waad bixi jirtay waad socon jirtay
meeshas waxay ka ahayd dhaqan bay ummadaas oo ahayd oo maarta caadiga ah adig kula ahayd markaas iyada ahayd aniga maanta waxaan marayaa xilligii dhalinyaranimada marka xilligan dhalinyaranimada aan ku jiro aabo waa xilliga adigu soo martay oo laakiin wadankii baa labadii wadan baa kala duwan laakiin dhalinyaranimada ma marayaa way marka you can have that communication with your dad or with your mom or any person that's older than you because they already you heard it from Saeed, you know how to break that barrier between your father, your mother, and I shaked hoya and he said an araba in a libisto maybe adi sidaas uma libisnaan jirin marka adi dhalinyaro ahayd lakisi you know ani halkana jooga maybe adi halkana joogta but not in the same time period. Saeed, also we're inflicted by new challenges as youth of today. So for example, maybe technology murku couple of years back wasn't as good as hadda siduu yahay. So how do you prepare for those challenges that you're inflicted by, such as social media challenges? Because social media can be both good and bad. So how would you advise the dhalinyaro or the kuwa in the isti'malan social media? I would advise the youth to use social media. It's a very powerful tool if for the right reason. You could use anything for the wrong reason, anything. That's not just for social media, anything. You could use it for the right reason or for the wrong reason. So social media you can use for educational. You can educate yourself through all these different types of online services that we have. You can communicate with the community. That's something that you're interested in. For example, if you're interested in history, you can find an online community where everyone is interested in the subject that you're interested in. They're communicating with you. Dadka waaweyn ama waalidka waxay u baahan yihiin in ay ilmahooda si u monitor gareeyaan ama ma aragta ula socdaan inuu bal isku dayaan waxaan wuxuu yahay inuu fahmaan social media muxuu yahay maxaa lagu sameeyaa maxaa dhibaatada ka iman karta maxay tahay inay isku dayaan inay fahmaan horta taa fahamka markay sameeyaan kadib ilmihii inay kala sheekaystaan hooyo iyo aabo maxaad social media ku dooratay maxaad ku sameeysaa sheeko caadi oon iyadoon ahayn khasab ahayn ama ma aragtay la hujuumayn ilmaha oon xoog lagu sameeynayn sheeko caadi ah bal oo marka hore ka dhaxays markuu ilmuhu uu kalsoonida kugu yeesho kadib wuxuu ogaanayaa ilmaha inuu kalsooni ku qabo wuxuu dhibaato uu kala soo kulmo inuu ku soo sheego bay u badan tahay. You know, waxa ka hadlina online and resources ka isticmaali kartid for online waxa u isticmaali kartaa for good iyo bad. But everything Saeed wadahay inaa u isticmaali kartid for good and bad. Lakiinse hadda nowadays waxa aragnaa xataa online is homework waxa ku leedahay online. Exactly. But a general stereotype wuxuu yahay haduu wiilka online haduu computer ku rax jiro time uu waste garana mise game oo ciyaara. So how do you deal with unaga ina aragtid haduu game ciyaariyo haduu homeworkiisa sameeyo? How do you monitor that? Exactly. Hadda online waxa laga yaabaa caruur badan oo from high school ku jira inay online u jiraan just because they're interested in a programming bartaan, which is a great skill ilmu inuu barto inuu game sameyn karo inuu wax so app development sameyn karo marka ma dhigid ilmahan maadaama uu computer hor fadhiyo ilmahan almost most of the time wuxuu waste garanaya time waqtigiisu waste garanaya laakiin waxa u badan runta marka laga hadlo Sakariye most of the time dhalinyarada marka waxay ugu badan tahay online ugu jirtaa waa waste of time inay ma aragtay qof kale iskala hadlaan ama macna darro badan ku dhameeyaan that you can control if you channel the meat waxaad rabto through this means tool ahaan inaad u isticmaasho. So try find first of all your interest, then find out a community. There are millions of community online that is interested what you're interested in. Then try to get involved through online. That is one way of maratay. But waalidka markay timaado ilmaha of course that's the first thing I said is communication kila laho oo maratay la xiriirka wada hadalka la hada. Talabaad you have to have a inaad monitor gareyn karto ilmihi oo maaragtay aad check gareyn karto computerkiisa markuu ku jiro ama history file kiisa noqoto ama baar kala noqoto inaad ilmihi aad monitor gareyn karto wuxuu ku jiray wuxuu sameeyay. Saeed, also we spoke about electronic media and role model wuxuu jiri karaa for good or for bad. So
how do you deal with the good and bad role models and the identity crisis ka wada hadlina? For example, who am I? Waxa sameynaya ma fiican yahay mise ma xun yahay? Again, you can exactly use that same thing for social media. You can find and follow a person that's regarded within the reference of deen as a bad person, or as a person who is and influence bad aku sameynaa noloshaada dhinac kale waxayna waa dooran kartaa. Waxa at the same time dooran kartaa qof cilmiga aad rabtay isagoo oo fudud ku soo gudbinaya inaad online ka follow garayso. waa dooran kartaa aday kugu xidhantaa. marka adiga inaad isweydiiso su'aalahaas, of course waxaa jirta millions of people oo ka hadla su'aalahaas, oo ama culimada islaamka ahaato ama ha ahaato qof dhalinyaro oo meeshan ku nool oo noloshan fahmo oo laga yaabo inuu adiga kaaga khibrad badan yahay waxaan aad sameynayso. waxaas oo dhan waxaad ka heli kartaa online maanta iyadoo free ah. Saeed, waxaa leedahay a lot of experience with social media, setting up science terminologies in Somali. Man ka hadli kartaa how you set up science terminologies in Somali and how you think it can help dhalinyarada Soomaaliyeed? I honestly it was a anigi yana saaxiibana Maxamed Abdullahi labo isla joognay, and it was something that I was interested in, of course, science. Like I was just studying science and Somali for a while, and then I thought Maxamed Abdullahi u sheegay waxaan dhahay, let me just try inaan afar eray maalin kasta, it was Ramadaanka ahayd, afar eray inaan maalin kasta u bedelo Somali English ka soo bedelo Somali u bedelo anoo Somali dictionary-geeda isticmaalay. markaas wuxuu dhahay just give it a try. waan try gareynay, Instagram aan ku upload gareynay, dad badan maasha Allah like gareeyay ama jeclaaday. waan sidii aan ku sii wadnay inaan dadka la sameeyo aan bilaabay. marka saasaan ku bilaabay. It wasn't something magic that happened in my brain. It was something simple. Ani حتى كلا science terminologies in Somali. Also, barnaamijkan إن شاء الله توس number كهوسية ولا كحرير كرتان إن أصوب عدان سعيد مسأني إن question pose جرسان. سعيد, science terminologies واحد هذا إنه كبلاوذ in Ramadan كي for أفر واديال إنه بالبلاوذ. Do you see it in shan سنة مثل like صدح سنة إنه وحكي لنقول دونه؟ That's my aim, inshallah. My aim is, inshallah, to make Somali science documentaries. So marka full science documentaries of Africa Somali kubahaya inaan sameeyo, inshallah. That's my aim, inshallah. And hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مقعدي مشك سهل لسد. Hello. Hello. فوشني خط قاسم كوكا سعيد يوسف. marka muhiimka waxa aan rabo inaan sameeyo waxa weeye scientific documentaries inaan luqadda Soomaaliga ku sameeyo oo fully ah oo af Soomaali lagu sharxayo. taasina marka waxay u baahan tahay qofkii inuu yaqaano wixii la isticmaalayo ama erayadii loo isticmaalayo af Soomaali ahaan inuu u yaqaano. hadduuna af Soomaali ahaan u aqoon oo science documentary af Soomaali buuxda uu soo keento macna ma sameynayso. saa darteed baa tan waxay u tahay jaranjaro taas hadafka weyn and rabo inaan gaaro insha Allah. سعيد, أدي واحد كسو بربارت مادة science ka. And you graduated in engineering. What type of engineering did you graduate in, and why were you so passionate about it? I graduated in medical engineering, which is the reason why I'm passionate about is like one is to do with curiosity. adduunkan aad ku nooshahay seebaad u fahantaa, like it's an interesting haddaad ogtahay aragaaga suu u shaqeeyo, maqalka suu u shaqeeyo, socdaalkan aad socodso u shaqeeyo, qoraxdan iyo xidigahan iyo adduunkan istaba maraysay u shaqeeyaan. inaad ogaato waa human curiosity. wax kaligii ma aha, waa wax bini'aadamka ka wada dhexeeya, qof kasta uu jeclaan lahaa. The only way that now we can know that those things are through science, and science meaning that it has a different branch. One of the branches that I was interested in is human and biology, not plants biology. I don't like plants biology. Human biology, iyo physics. So there was something, I was always looking for something that combines the two together. And medical engineering, mashallah, combines the two things together. Makes it. That's why I was passionate about going into medical engineering. You were Saeed, very passionate about مادة science.
Do you think dhalinyarada Soomaaliyeed in la ku emphasize gareeyo individualism in noqdaan qofka ayaga ka rabaan, and do you think they're losing their way, maybe to do with, you know, track of famous people arkaan Mr. role model xun Mr. fiican, so maybe they're losing their individualism, and instead waxa rabnaa inaan noqono leaderyaasha berito, so we want in maamulka berito noqono. So do you think we're losing our way? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaadi meesha ka soo hadlaysid? هلا هذا تلفزيون إن شاء الله سكي أبني كرتد أنا كل حيل كرتد تلفون إن شاء الله connection كانوا في عنامها فوش نخد أسمع نكاقين. Yeah, Said, I was saying, how do you a lot of people are starting to lose their way with individualism. You're passionate كيهين. So how do you bring back the individualism and to become the leaders of tomorrow? Exactly. So ask yourself when you wake up in the morning, what are you passionate about? What do you really want to know if you had 3 hours left for your life? Ask that question yourself. And then that should guide you what you're really passionate about life. I mean, it's a guidance. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaadi meesha ka soo hadlaysid? Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello? These lines are starting to go one by one. The connection ain't that great. Said, you were saying? So ask yourself, aroortii markaa kacayso adigoo iskuulka aadaya oo wali jaamacad gaarin oo wali college gaarin maxaad rabtaa inaad ogaato? What do you want to know about adduunkan aad ku nooshahay? maxaad xiisaysaa? maxaad jeceshahay oo khaldan hadda inaad bedesho? taasay ka timaada leadership, taasay ka timaada scientist inaad noqoto, taasay ka timaada inaad qof wax bedelo oo adduunka wax kusoo kordhiyo noqoto. haddaa aroorka soo toosto oo iska tahay waa la maraa mar waa la sameeyaa samee hebel baa kaga horeeyay mar, it's not going to work because that's not the way passion works. qofka waa wax ku abuuran oo kusoo barbaaro inakuna isku ababina way. hadda tusaalaad keen waxaa tiri qof mid dad u baahana role model ah oo dadkan arkaan. Of course we u baahana. hadda UK waxaa jirta a number of years ago physics and dadka apply garayna it dropped through BBC documentaries or Brian CAWKE soo daayaan. It has started now increasing the number of people that are applying to physics, and it's called the Brian effect. And there's a term for it, Brian effect. Professor Brian CAWKE effect gareeya arday badan inay physics ka apply and ay doortaan. marka waad aragtaa hadda qof role model oo fiican oo scientist aad wadanka u dadka u soo dhigto oo isaguna si fiican dadka ugu soo gudbiyo, passionate ugu soo gudbiyo, waxaa laga yaabaa hal qof ama laba qof inuu bari oo u hogaamiyo ama u hago science. Said, waxaa dihiya maamulka berito inaa la rabo inaa masagan loo prepare gareeyo dhalinyarada. How about do you think that you can prepare certain skills in al noqdo maamulka berito or leader ka berito? Can you repeat that question again? So how do you think you can prepare a kid or dhalinyaro oo Soomaaliyeed inuu noqdo maamulka berito, prime minister ka berito, a leader inside the dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo barbaara? Exactly. So leadership is what? Let's ka hadalno. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaadi meesha ka soo hadlaysid? Hello, assalamu alaikum. magacaada? Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. magacaada meesha? عثمان عبدي. ما حالتي انك درت البرنامج كمان انت عثمان؟ برنامج كان درت انا Somali مشكلته انه على فيديو اللي هو على فيديو برشلونه اللي لكن Somali كان اها واحد كلمات انا كنت هديد درت البرنامج كعثمان for example دانيال الصومالي يا عثمان برنامج بلادي ونتين ان شاء الله علينا هنكون رجال يقول ويقول ان شاء الله ما شاء الله هوش اودي ان شاء الله تشكي عنه وتاخذ كل ان شاء الله جزاك الله خير ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عثمان وحنا sheegay diinta in la hayo oo is hooyo wixii ku dahi jirtay markay adduunyada bidixdaada ku hayso markaas diintana midigtaada ku hayso hada diintaada midigtaada ku haysatid wax walba ku fudlaan. So diinta sidee midigta lagu haysada wal ala sameeyay waxbarashadana? Of course diinta iyada waxa ku leedahay aayadii oo soo hortagtay quraanka ay iqra ahayd rasuulka sallallahu alayhi wasallam leeyahay akhri
marka diintii baa waxbarasho ah oo diintu waxbarashada kama soo horjeedo oo diintii baa ina dhiirigelinaysa inaan wax barano inaan horumar samaysano inaan ummadeena ilaashan karno hooyooyinkeen caafimaad siin karno aabayaasheen aan u samayn karno nolol fiican diintii baa ku amraysa marka diintu kama soo horjeedo horumar iyo cilmi iyo caqli kama soo horjeedo. Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاعد يمشك سهل يسد. Hello, السلام عليكم. هل كيك سهل يسا إثيوبيا؟ دورة إثيوبيا. ما حاولت أنا كنت أرسل برنامج كعلي. No, I want to just ask a question, yeah? Yeah, question ka. Okay, why do most of the Somali students here mathematics and physics and rather go to leadership and something like that? That's a great question. Saeed Mohammed Sana Kajro. What was the question? So why dhalinyarada Soomaaliyeed u jecel yihiin inay aadaan science mise mathematics inta aad lahayn business or something else to do with the other sectors? Okay. So why do people, Somali youth, u jecel yihiin inay aadaan science more than leadership business ay aadi lahaayeen? I think أنا dhinaca kale aan u arkaa qof kasta Soomaali wax soo barto wuxuu u ordayaa leadership inuu noqdo ama madaxweyne noqdo ama ra'iisul wasaare noqdo ama wasiir noqdo taas aan u arkaa. I think we don't even have enough scientists on dhahno enough scientists adduunka dhahno maanta scientists Soomaali ah jira on ka complain kareen marka waxaan u baahanahay more scientists. In fact we need more scientists. What we have triple 100 times if we can because the more scientists you have the better بارك عبد الحانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاعد يمشك سهل يسد. وعليكم السلام ورحمة الله. From Denmark. ما قاعد محوين؟ Yeah. ما قاعدة. نعيمة. ما حالتي أنا كنت برنامج كنعيمة. يا ما كنت سؤالين كنت نعيمة. هذا ترتيب وهل كرتنا إن شاء الله ما كنت سؤالين كنت question كه. سيد ما فهمت. سيدا أفضل إنجليش كوبان. سيدا أفضل إن إنجليز كوبرتين. نعيمة ترتيب. نعيمة ترتيب ما لها ذكرتها connection كان ما نقلها هذا ذكرتها تلفونك إن شاء الله أنت تلفزيون كسك قابسد. وحرتنا برتد. science. إيه وحرتنا سعيد ويد سيدا الله برتص المادة science كا. هي إن شاء الله سعيد أكون جوابي نصي صعب برنامج كنا. سعيد نعيمة وحرتنا كويديسو سيدا الله براني كرا مادة science كا هذا maybe Denmark جوجا maybe Denmark education system كذا ما فهم سد لكن سيدا الله برتها maybe مادة science كا وحكو split grades in 3 chemistry biology physics so overview general سيدا الله برتها مادة ياش science I mean science كله وحي كبلاوتا aragtida science muxuu yahay inaad ka bilowdo muxuu yahay maxaa waay aad rabtaa inaad u barato su'aalaha horta marka hore inaad isku daydo inaad ama Google garayso ama qof ay yaqaan oo macallin ah aad hayr garayso oo ku bara taasi ka bilaabanaysa basic hore jaran leedahay loo maro oo ah qofkii ma taqaana basic inaad iska dhisto wuxuu science uu basic uu kala saddexda u kala sheegtay maxay ku kala duwan yihiin waxay kala yihiin inaad taa iska soo aababiso iska dhisto marka taa dhisto kadib of course waxaad u diyaar garoobay courses inaad samayso oo meesha demo courses aad adiga ka samayso aad rabto inaad samayso aad qaadato koorsiyada kadib haddaad rabto heer jaamacadeed inaad uga sii gudubto kulli saas aan u maleynayaa inaad sida ugu fudud loo baran karo inaad tahay. نعيمة I hope إنه لو كجواب سؤال هذا. We were talking about leadership and how skillyasha has a leader نقطة. What certain skills or maybe you'd like to say the top 3 skills to become a leader and always برنامج كان وتواصل يجيني فكرة دي وأنا كسبنا. أنا أعرف waxaan aad samaynayso inay number 1 a passion ay ka tahay. For example hooyo dad baad rabtaa inaad wax u qabto
you have to have a track record haddaad maanta rabto inaad isku soo sharaxdo madaxweyne ama wasiir ama waxay doontaa you have to have a track record oo ah community service inaad soo samayn jirto inaad ummadan waxaan ayna ka ahayn magac ma rabaa iyo lacag inaan ka helay ay ka tahay waxbaan rabaa inaan bedelo wax qaldan baan indhahayga ku arkaa wax qaldan baan maqlayaa marka waxaas qaldan baan rabaa inaan bedesho inay ku ka tahay taa haddayna joogin leadership nimadaadu waxa ma imanaysa talabaad inuu qofku listening skills kiisu absolute priority inuu dadka bil aadamka aad dhageysato qofki dhibaato haduuna dhageysanin bedel ma keeni karo dadka dhibaatada haysatay dad baarta inaad ka bedesho dadka haddaad dhageysanin dhibaatada haysatay ma waxayn kartay taasuna the third one I say is important honesty qofku inuu qof daacad hello assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaadi meesha ka soo hadlaysid وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذا تلفزيون كسك جابني كرتي تلفون كان لك حرير كتير إن شاء الله connection كانوا فعلا لها. هلو. أوكي. ها مقعدي مش كسادة سؤال. مقعدي مش. بشير إبراهيم هل كيك سادة إن شاء الله بشير؟ هلو. بشير إبراهيم هل كيك سادة بشير؟ صوماليا ما حاربت هنا قدرت من برنامج كان إن شاء الله ما تهز بشير. هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشير. وأنا كنت سعيدين كرتان إن شاء الله خدك بدونك بحي. You were saying that how you can become a leader and you should do what you're passionate about and not in a lacagta darto usameysid mise cause dadaal akula soo dahan you know waxaas isame cause aniga soo sameeye. So do you think that you should do what you're passionate about but also do whatever you get advice to do? For example, if you get advice to do something by your mum that maybe you wouldn't want to do you think it's a good idea, you go ahead and pursue it, or do you think it's a completely different bad idea? No, honestly, I mean, when you get an advice, the way to go about it is this. I mean, try and test, like if your mom says to you, Mom, I want you to be a medical doctor. Try to put yourself in that scenario. Would you want day in and day out to wake up and do that job? If the answer then is no, and then you try it and you didn't want to do that, then there is no point for you to go about, and because at the end of the day, if you really do not care and don't love what you do, you're not going to continue for a long period of time. So that's the problem. Marka waxa u baahan tahay qofku intuu dhalinyaro yahay oo yar yahay wax badan waa tijaabin kartaa. Isku day wax badan tijaabi waxyaalo badan eeg ku dhac fail garee, it's not a problem. Berri baad saxi doontaa. That's a given. Marka waxaad ku heli kartaa waxaad passion kartaa qof og ma jiro dad badan waxa la yaabaa carruurnimadooda weyn iyo dad waaweyn ah inay passion-kooda heleen laakiin waxaad ogaan kartaa markaad waxyaalo badan intaad isku daydo waxaas la yaabaa wax kamid ah inuu kaaga soo dhex baxo hadda waxba isku dayin laakiin waxa ma haysid. You know, every day waxa la ku daha oo waxa la daha plan A, plan B, plan C laho. So hada plan A ku dacdid plan B akula soo saxmi doona. So plan A, plan B, is it needed, or do you just stick to plan A and carry on trying to do it until you can't fail no more? You don't have to fixate plan A or to plan B and plan C or fix it. You have to be a little bit more flexible. Or of course, if for example, if I apply for a medicine, let's say in this country, it's very competitive. We all know that. So then you say, what is the likelihood? What's my chance of getting it? Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقعدي ماشي كسهل سد. مقعدي ماشي كسهل سد. بربرة مقعدة. عبدي سمد علي حسن. إن شاء الله عبدي سمد هتاسك جابني كرت التلفزيون كذا. عبدي سمد. تلفزيون كان إن شاء الله اسكت جابي عبدي سمد. يا عبدي سمد.
عبد السلام التلفزيون إن شاء الله اسكا قابل كحرير تلفونك waxaan ku yiri nimada maadaamkii baa kalmay ها Soomaaliga ها ya haye af Soomaaliga إن شاء الله أنا لبضيو marka ويزينو wax liko daha af Soomaaliga badi but always markaas aad liko daha waxaan daha anigana you know waxa u sameeyay barnaamijkan dhalinyarada oo meel walba adduunyada ka joogaan waxa jira dhalinyaro oo fahmin Somali waxa jira dhalinyaro oo fahmin Ingiriis for example hada Ingiriis hada ku hadliyo kuwa Soomaalida fahmo Ingiriiska fahmin mi fahmi doonaan laakiin si insha Allah waxa jeclahay inaan labadaba isku daro iyo حتى هذا بيفهم كرتد عبد السامد ووقفي عن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعدي مشك سهل يسد عليكم السلام مقعدي مشك سهل يسد دبايا ومعيكم مقدشة صومالي مقدشة مقعدة ومعيكم معرض مقعدة أمية أمية ما حارتنا قدرت إن شاء الله برنامج كان أمية نلقى حرير تلفونك أو بطمي مسكين نو جوجا إن شاء الله أزوج رأي جيني فكرة دينوني كسجنا we were saying that you should do what you're passionate about you know هذا واحد سمسد أو شعلان صباح وبمسا كعيدون تد إنها سمسد for example ما تظن تضو ساعة from 9 to 5 ومش خاين تد واحد شعلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعدي ماشك سهل لسد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعدي ماشك سهل لسد والله السلام يا سكرية أنا حتى ما قاعدي ماشك سهل لسد والله ما قاعد واحد هذا المالا قبل ما كسامنا علي قبل لك صهد لي ما حاولت إنك قدرت إن شاء الله ما أنت برنامج سومالان ما حاولت إنك هذا ما عليكم خيرية برنامج شاغنا برنامج شاغنا العاد مع برنامج سكرية برنامج شاغنتها جزاك الله خير هو من أحسن بالولي لا وحفظه برنامج كائنا وضو كده عم بقول برنامج كائنا وصلنا شونا قبل شونا هذه الإنجليزي قاعد يجوا فاهمينها والله أنا وقت درسها أنا برنامج ما عم بقولها حمدني وكويس قولي أنا برنامج كقوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله علي بحكي لما قلت إنك قدرت البرنامج كأنه ما أنت I think قد كاسنا إن شاء الله وأنا كقاعد always رأيي جينا هي فكرة دين وأنا كسبنا we were talking about not being an imitator and being a leader. So the following of the crowd is something that Somali, a lot of people, another stereotype is that they're used to it. So how do you go away from being around the crowd? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma قاعد يمشك سهل زد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد يمشك سهل زد سوري؟ مختار جيك سهل لي. كسو دوا برنامجك مختار. ما حاربت أنا قدرت إن شاء الله ما حاربت أنا قدرت ما أنت برنامج كان مختار. وحالات يعني أنا كواه مليني برنامج كل. وحنا في وضع غير بدنا يا فهمت أي فهم كل ما من قليل تحوطان هذا مخبرين ما رأيت وحكي لنا قدرت إن شاء الله برنامج كعلي أم مختار. مختار ما رأيت وحكي لنا قدرت برنامج كان. هذا ما صرت يا يذهب بريال برنامج كان مرة ولا. Okay, no problem. Jazakallah khair, Mukhtar. So we were saying, how do you become an imitator? How do you become a leader and not an imitator? So أنت هذا دياش اسكا راعي لهاد. أنت sheep كنقن. How do you become a leader? أنا نقطة. السؤال سويدي. قف هذه اللي بعتك وعايزته أما عذرته إنا وحالسه أما عذرته إنا واحد مرته waxa ugu muhiimsan ee habeenka qofka la seexanaya ma aha crowdka kugu xeeran ama dadka kugu xeeran ma aha waa adiga kale adaa la soo toosaya adaa la seexanaya marka the only way you can become individual whether then is going to lead to a leadership or not is that you ask yourself why خدك كلا إن شاء الله قلنا ما قاعد يمشك سهل إن شاء الله. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاعد يمشك سهل سد؟ وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله. ما قاعد يمشك سهل سد والله.
هذا تلفون كان كحرير كتير إن شاء الله تلفزيون كسر جابي fortunately خد كاس نونا كوكاي the connection ain't that great. You were saying, Said, sorry? The only way you can become an individual, which then can lead to a leadership or not leadership, is that, which means that you don't have to necessarily follow the crowd. And the intermarket interbadan ka hadlayso waxaa la dhahaa jamaca inta badan dadka badan way khaldan yihiin, dadka badan way lunsan yihiin. Marka it does not necessarily mean dad badana waxaan sameeyay does not make it right. خدك كلا إن شاء الله قلنا ما قاعد ماشي كسهل سد ما قاعد ماشي كسهل سد هلا هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعد ماشي كسهل سد the connection just ain't getting any better. You say? It does not necessarily make it right just because a lot of people follow us. So ask that question yourself. Do you really waxaan aad samaynayso ama waxaan aad rabto inaad pursue karayso ma wax adiga ka timid ba adiga inta dib iskula sheekaysto inaad isweydiiso way marka that is the only way adoo isku noqdo oo waxaan society ku dhex nooshahay su'aal iska weydiiya sidan baa loo badan yahay kaliya ayna ka noqonin adiga aad markasta isku noqoto su'aal isweydiisto that is the only way at individualism aad maaragtay aad u samaysan karto taa markaad samaysto kadib of course waxaad arki waxay dadku sax u arkaan oo qalad kula ah markaas aad rabtaa inaad bedesho it has a challenge loo maro community workshop aad ka soo bilaabay ma aragtay inaad isku daydo campaign advocate inaad wax noqoto campaign u samayso ilaa aad ka gaarayso heer aad fulintii iyo ma aragtay aad gaadho Said, inshallah, برنامجك is coming towards the end. Just the last couple of questions. Do you think that dadyaasha ka weyn dhalinyarada oo ka weyn maybe waalidka maybe walaalayaasha ka weyn in advice garan karaan dhalinyarada, or do you think there's too much of an age difference to be advised? It depends on what's your advice on about. So if you're advising someone on something that you have more experience than them or you have more expertise than them, then you can give them an advice. Like if you don't know what you're advising about, just because you're older than them does not give you the certificate to in maanta dhan laba boqol eray aad iskaga dhahdo ilmo yar oo maskiin oo kaya aad maanta dhan ku dhahdo this sidaa wax loo sameeyaa adigu ogeyn waxaan exactly wuxuu yahay aad samaynayso so the only way you can advise someone is wixii adiga haddaad fahmayso exactly wixii haddaad expertise u leedahay then it gives you a large variety, a way of kind of doing better at Katusto. You said that sometimes you can advise them and sometimes one advise granikaro, and sometimes وحكاها سida loo soo deerigelin dhalinyarada and how they become to male heer sare ah laakiin si marka male heer sare la gaaro in yar selfish la noqda dhalinyarada. So how would you advise them? For example, walaasheeda marmar waxay dhahdaa generation kan ka yar dhalinyarada waxay yihiin nafsi maantana ayaga nafsadooda iska fakariyaan. Maybe that's a good thing, laakiin si already diinta ka ognahay yawm al-qiyaamah qof walba nafsi inuu noqon doono. laakiin si do you think adduunyadan ina nafsi misa ana maantana iska dahayna ani on wixii ka samayn doono, or do you think ina anagu dan ina hal noqono ina saawano hatta marka meer heer sare gaarno? Absolutely. I mean, individualism is important because you have to have your own identity. That does not negate ama kama saaraysa taasi in aad noqoto qof selfish ah oo keligii wax isla raba, keligii inuu cuna raba, keligii inuu horumar gaar raba. Daasa khaldan. Laakiin keliya inaad fakarto, keliya inaad halka dhinacaaga oo aad ka sheegto waa important. Haddaba in waxaa muhiim ah inaan u wada shaqeyno community ama inagoo dhan aan ma aragtay hooyada caawiso, gabadha walaasha caawiso, qofkii kula dhasha caawiso. All of that is as important as in adiga naftaada caawiso. So just a hint, do you think rule number 1 is for you to look after it, and maybe rule number 2 and 3 to look after yourself? Rule number 1 is to look after yourself. Or adiga smell is scarcity because you can't look after anyone if you adiga hadda tacbaan tahay. Marka you need ina adiga horta look after isku samayso oo adiga wax barato oo adiga isku daydo inaad dhaqaale soo saarato oo adiga isku daydo inaad nolosha ma aragtay noloshaada wax ka bedesho. That's rule number 1. Rule number 2 highway, then what can I do for the rest of my community so that
I can bring out as many people like me or better than me from the community that I'm from. Then that is the only way we can move forward. سعيد ما أنتوا حكى هذا individualism يسدا هذه نقول كرتد خوف كرتدنا نقطة. A famous saying I heard from a guy called Muhammad Abdullah was I am me. So essentially I'm always going to be me. So whatever I'm going to do is going to benefit the rest of my life. So do you think that's a good way to go about it? So like maybe write I am me or we are all together. I am me is important, but like we are we is as important as I am me, because at the end of the day qofkan waxaad rabtaa in ummad inaad horumarisaad rabtaa. ummad kaliya haddaad hadda maanta rabto dawlad inaad samaysto, inaad wadankaaga ilaaliso, inaad caafimaad samayso, haddaad kaliya caafimaadka isku ogolaato oo dadka kula joogo dhan wada cudur qabaan, at the end of the day cudurka aad inuu ku galaa, because there's no way you can protect yourself haddaad qol isku xiran oo ma aragto. Marka for the better of society is good in adiga individualism ka priorities so adiga isku samayso, at the same time inaad dadka kula jooga aad soo qabciso is needed as well. Saeed, you just edited a famous saying from Muhammad Abdullah to we are we instead of I am me. Saeed, do you think last thing in our delegate said Danyara Somali, so one last thing you'd like to say, a piece of advice or a couple of words you'd like to say at the end of the day? Danyaro waxaa muhiim ah maanta waxaad tihiin yani lagu dhihin berri baad dhalinyaradii berri baad tihiin, yani lagu dhihin dhalinyaradii shalay baad ahaydeen, dhalinyarada maanta aad tihiin. ummadda lafdhabarteedu waa dhalinyaro. waxbarta isku day insha Allah inta awoodiina waxa aad jeceshihiin nolosha inaad ka gaadho, inaad waqti badan bay ku qaadan, waxa laga yaabaa dhibaato badan inay kala soo kulanto, laakiin marnaba ha ka daalan. waxa la barto waliba aan biased noqdo science-ga ha loo barto. You heard it here from Saeed Wa'di. Inshallah barnaamijkeena soo gabagabeynaa waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u diro martida barnaamijka waqtigiisa qaaliga nasiya, especially last minute. Thank you very much Saeed. inshallah mahad lamid ah waxaan rabaa inaan u diro farsamayaqaanayaasha Somali Cable inshallah oo noo suurtageliya barnaamijkan inaan sii wadno kulanti dambe oo xiiso leh inshallah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sakariye Ahmed Hassan and you're watching the Youth Show and here live at somalicable.tv. This show is here to help, inspire and empower young Somali people to greatness.